kutoka Austria ambao kabla ya wale kutoka msanii wa urembo yataji kutambua ndicho zikitengeneza sura za filamu huduma hiyo Afrika na Hollywood. Hali sasa inabadilika. Minofu ya samaki limechomoza kinachoangalia ziwa Victoria, nyingine yenye ya ziwa na za ngozi pia na viatu mazingira unaweza kupatikana ndani ya nchi. Unaweza kutafuta suluhu vijana wanaoishi na ulemavu za ya kuzichaka na kutengeneza bidhaa za ngozi. Max Miller Achieng ni
samaki huko Kisumu ilivutiwa na wazo la Owino. Kazi yake ilikuwa kwa hivyo kuna kubwa kubwa Ya Achieng' na watengenezaji kama Frederick Okuma. Serikali za mitaa Kisumu zikiwa katika ngozi ya samaki ambavyo hutoa harufu kali wanapooza, na katika viwango vya juu wanaweza kuchafua. Tunaangalia vituo vya kukusanya taka ambapo taka hutenganishwa na kupimwa na kuuzwa. Watu wanaoleta taka kwenye vituo wanalipwa. Ni jambo lile lile tunalotaka kufanya na taka za samaki. Sasa unajua, sio potevu. Ulinzi wa poheshi. Hii ni biashara yenye faida, anasema, na mahitaji makubwa kuliko kile anachozalisha. Kazi ya uzalishaji kwa kuongezeka kwa athari za mabadiliko ya idadi ya watu kuongeza Basi muda wa kuangalia
inavyo zoezi mmoja watu wanaofanya mwandishi themanini. Hivyo za kilo 4 za mwanzoni aliweka malengo yake kuongeza misuli mingi mwilini na jinsi hali itakavyo Gautier Gym Fit in Waga 2000 katika wilaya ya jirani na mji mkuu wa Burkina Faso. Gym isifika kwa moja vituo bora vya kufanyia mazoezi. Ina makocha kutoka maeneo tofauti. Miongoni mwao ni mabingwa 4 wa Afrika kufundishaji misuli ya mwili akiwa Sandaogo Safura Yeye pia anawapa mafunzo wateja ambao wanataka kufanikisha ndoto ya kuboresha afya zao. Kuna baiskeli zimefungwa hapa na mimi ninafundisha madarasa ya kuendesha baiskeli ambayo tunafanya katika makundi na wanaume na wanawake. Hii ni katika hali ya kuboresha mwili. Tunafanya hivyo mara 3 kwa wiki. Wapenzi wa fitness pia humiminika kwenye ukumbi huu wa PC District katika sehemu ya magharibi ya mji mkuu, ambapo Zuleha Traore anaongeza hatua katika ya mazoezi yake. Anasema malengo yake ya mwaka mpya ni kuwa na afya bora ya mwili. Awali sikuwa na muonekano huu. Nimeongezeka uzito wa mwili. Lengo langu ni kupunguza uzito kwa sababu ninafanya kazi kwenye hoteli. Nataka kuwa na muonekano wa mhudumu kwenye hoteli. Zuleha Traore anapatiwa mafunzo ya mazoezi ya mwili na kocha Jean Yeo. Watu wengi wanakuja kwenye gym hii kupunguza uzito wa mwili, hasa wanawake, anasema kocha Yeo. Mara nyingi wanakuja baada ya kujifungua. Baadhi ya wanawake wanaanza kunenepa. Hivyo wanapokuja gym, jambo la kwanza wanasema, nataka kupunguza uzito wa mwili. Ama unakwenda gym kwa ajili ya kupunguza uzito au kuongeza misuli mwilini, ni wazi kwamba gym hii ya Ouagadougou ina matumaini ya kukupatia muonekano mzuri na kuboresha afya yako katika mwaka huu mpya. Aida Isa, VOA, Washington. Katika mwendelezo wa kujua malengo yako, Kamera ya Maisha na Afya ilizungumza na watu mbali huko Mombasa nchini Kenya na kutaka kujua maazimio yao katika kuboresha afya zao kwa mwaka huu wa 2024, ikiwemo kupunguza uzito wa mwili, kujichanganya na jamii, pamoja na kula chakula chenye lishe bora mwilini, bila kusahau mazoezi ya viungo. Okay, resolution yangu ni first of all ni kupunguza weight
ile weight yangu ambayo niko nayo sasa hii lazima ning'ang'anie kupunguza by next year. Vile vitu ambavyo nilikuwa nikifanya mwaka huu itabidi mwaka ujao nivipunguze. Okay, cut weight. Hakuna mambo mengi, chakula ambacho nakula, vinywaji ambavyo nakunywa, ambapo mwaka ujao itabidi vingine vinywaji punguze. Yeah. Na chakula pia nao itabidi sasa niwe na balanced diet. Huu mwaka unaokuja nataka kujiangalia health yangu actually. Yeah, nitafocus kwa health yangu, nikule vizuri, chakula ambacho kina manufaa kwa mwili, because vitu vingi venye tunakula vinatuathiri in one way or another. Watu wengi siku hizi wana pressure, sukari, so nataka ni focus kula healthy. Hiyo ni matunda, maji mengi na zoezi kwa wingi. Afya ya mtu ni jambo la muhimu sana katika maisha ya binadamu. Hivi sasa vijana wengi haswa wamekuwa na mambo mengi yanaendelea. Ukiangalia katika uchumi wa nchi yetu sasa ulivyo, mambo ni magumu. Mtu anaangalia siku itaisha vipi, naeka vipi mkate katika meza. Mtu ana family, nitaweza vipi kuyatimiza mahitaji ya familia yangu. Hiyo yote inakula katika fikra zao. Sasa mimi najaribu tu kuwahimiza. Mimi mwenyewe kama mimi, what I normally do. Nikiamka asubuhi nikipata muda naenda kidogo natembea beach, nirudi napiga shower naingia kazi. If I get some time nacheza boli kidogo. It helps the mind, it refreshes the mind. Yeah? Si lazima uende gym. Waweza kuwa unataka kwenda gym to exercise, to keep fit, lakini labda huna senti za kulipia gym kila wakati. Tumebarikiwa na ufuo mkubwa wa bahari Mombasa. Just take a walk. It might start with 1 or 2 or 3 friends. Mnaweza tengeza group yenu tu ya kutembea, ya kufanya mazoezi. Hii yote inasaidia katika kuweka nafsi zetu ziwe huru, ziwe refreshed, na nafikiri maisha yanazidi kuwa bora tu zaidi. Okay, kuhakikisha afya yangu mwaka ujao itakuwa ni bora kushinda ya sasa ni kujikinga kiafya, kukula vizuri, kufanya mazoezi, kutangamana na watu vizuri, urafiki. Hizo zote zinaleta furaha na zinasababisha pia tunaweza kuishi na maisha mazuri ya furaha bila stroke na heart attack disease and all that. Resolution yangu ni kuangalia afya yangu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuangalia afya yangu ili kuhakikisha kwamba afya yangu iko sawa. Naamka asubuhi, nafanya lot of exercise, na ogelea asubuhi, natembea asubuhi, kama siogelei natembea. Na at the same time nimetoa kitu kinaitwa sukari, kitu chochote kuhusiana na sukari, unless ni juice ambayo ni natural, kama juice ya machungwa, juice ya ndizi, hiyo ni natural sugar. Lakini kama ni sukari hii ya kawaida, mimi sinywi chai, na kama ni chai yangu nanywa chai ambayo ni asilia ya wazee wetu kitambo, ambao ni chai ambao iko na tangawizi, iko na mdalasini, iko na pilipili manga, iko na karafuu, iko na mchai. Kwa ajili nataka kukaa healthy, yani nataka niwe na afya nzuri. Ni detoxify mwili wangu na pia nijichunge mwili wangu. Kwa kujichunga hautaenda hospitali. Wataalamu wanasema kwamba kuweka kipaumbele cha afya ya akili ni muhimu sana wakati tunapojaribu kuboresha afya zetu. Hapa ni baadhi tu ya vidokezo ambavyo wataalamu wa afya ya akili wanapendekeza tuvifanye katika maisha yetu ya kila siku. Wanaeleza kwamba weka kipaumbele cha kutunza afya yako. Tenga muda wa shughuli zinazokuletea furaha na utulivu wa afya ya akili. Mazoezi ya akili. Jitafakari katika utaratibu wako wa kila siku ili kupunguza mafadhaiko na kuongeza kujitambua kiuhalisia. Boresha uhusiano wa afya. Ni katika kukuza uhusiano mzuri wenye mshikamano na marafiki na familia inayokuzunguka. Pata usingizi wa kutosha. Weka kipaumbele katika usingizi bora kwa kudumisha ratiba thabiti ya kulala. Ivory Coast ilishuhudia nyumba yake ya kwanza ya kustaafu ikifungua milango yake nchini humo hivi karibuni.
Muda mfupi baadaye basi, taasisi hiyo binafsi bado haina wateja katika nchi ambayo wazee kwa kawaida huzitegemea familia zao kuwatunza. BMJ Muridhi anaielezea ripoti hii. Ikiwa kwenye viunga vya Abidjan huko Bingaveo, nyumba hii iliyokarabatiwa ina nafasi ya kutosha. Ina vitanda 7 vya huduma ya afya na wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya utoaji huduma ya afya kwa wazee, na bado inasubiri wapangaji wake wa baadaye. Kile kinachowazuia watu ambao wanatupigia simu kuja kwenye nyumba za kustaafu ni hofu yao ya kuhukumiwa. Wanaogopa jinsi watu wengine watakavyoangalia. Je, marafiki zangu watasema nini? Familia yangu itafikiria nini? Hiyo kwa kweli ni mojawapo ya sehemu kuu. Ni mshikamano wa kijamii, kulingana na Anaudi Dayoro, mwanasosiolojia na mtaalamu katika masuala ya utu uzima, katika nchi ambayo kama mahali pengine barani Afrika, kuwapa heshima wazee ni haki ya msingi wa mahusiano ya kijamii. Hawajaishi mbali na familia zao. Kwa hiyo leo, wakati ambapo wanahitaji zaidi kuwa karibu na wanafamilia, sasa kueleza waondoke mahala hapo na kwenda mbali, hilo ni jambo linawasumbua, ni kama kitu kipya na kigumu. Huko Atekube, kitongoji cha watu wa daraja la wafanyakazi magharibi mwa Abidjan, wastaafu wawili wanaoishi pamoja wamekaa chini ya kivuli cha mti, wanajadili umri wao wa uzee katika uwanja ulio wazi. Wakati unapokuwa na watoto, wanapaswa kukutunza hadi siku unayokufa. Binti wa Atakome, Emma Kofi, amekuwa akiwatunza wanawake hao wawili wazee kila siku kwa miezi 8. Inachosha, wakati mwingine unapatwa na hasira, wakati mwingine mimi huwa ninamwacha nyumbani, nasema nimechoka, nimemwacha, ninatoka, na kisha baada ya muda ninarudi kumtunza. Nafsi yangu inaniambia kuwa yeye ni mama yangu hata kama ana maudhi. Wakati mwingine nahitaji kusafiri, lakini siwezi. Muda wote nalazimika kuwepo hapa kwa sababu ya dawa zake. Siku zote nalazimika kukaa nyumbani kwa sababu ya dawa yake. Kwa sababu kama hatokunywa dawa kwa siku 2, anaweza kupata shinikizo la damu. Kwa hiyo anakosa vitu vingi kwa sababu yake. Lakini kuishi pamoja kunafanya kazi kwa Enerite Biane mwenye umri wa miaka 77. Anaishi na mmoja wa binti zake na anatembelewa mara kwa mara na wanafamilia. Ninafurahia kuwa pamoja na watoto wangu kama ambavyo nipo hapa. Ni vizuri, lakini inategemea na wewe, unajua. Inategemea jinsi mahali ambapo unavyohudumiwa. Wakati nyumbani wataniambia, mama, unataka nini? Kuna shida gani? Kwa nini umekaa hapo? Serikali ilianzisha programu mwaka 2021 ya kutoa msaada wa kifedha na afya kwa baadhi ya wazee 200,000 au theluthi moja ya wale walio na umri wa zaidi ya miaka 65 nchini Ivory Coast, inayowakilisha 2% pekee ya idadi ya watu kulingana na Benki ya Dunia. Nchini Ivory Coast, umri wa kadri wa kuishi ni miaka 57 kwa wanaume na miaka 60 kwa wanawake. Lakini nyumba hii ya kustaafu inatumiwa na watu wachache wenye uwezo nchini Ivory Coast. Kukaa kwa siku moja kuna gharimu karibu dola 57, ambapo ni nusu ya kima cha chini cha mshahara kila mwezi. Nakamilisha maisha na afya ya mwaka huu wa 2024 katika wiki ya kwanza, ambapo tumejiwekea malengo ili kuweza kuwa na afya na uthabiti mwema. Ninakutakia mtazamaji wa maisha na afya bora, utulivu wa akili, amani, upendo na furaha, ambavyo hivi vyote kwa pamoja ukivijumuisha vinakupa furaha ndani ya moyo na kuwa na maisha marefu yasiyo na stresi, yani mafadhaiko ya mwili na akili. Tuanze mwaka salama 2024 kwa kutunza afya zetu. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC. Kutoka kwangu Kigumba, mimi nakumbuka mashamba zangu
I remember my farms and house from Kibumba. I didn't have any food problems, and my children were eating well. Everything was in the house. However, today we're simply living a life of cutting firewood. That's why we remember home so much. My life at home was good. I had a place to sew, and I was teaching students how to sew. This is very different from the way I was at home. Sina jinsi ya kubakia biasa vile jinsi nilikuwa kule kwetu. In Chanzu, where I come from, if you farm crops and then sell them, you can earn money without encountering any problems. Did you enjoy life in Chanzu? Life was good there. It's just that war destroyed life. Decades of clashes between armed groups, widespread violations of human rights, and devastating incidents of gender-based violence have displaced 6.1 million people within the Democratic Republic of Congo and are in need of urgent humanitarian aid. As a result, refugees, especially women, are increasingly vulnerable to exploitation and abuse and more frequently resort to harmful coping strategies to meet their basic needs. Hello and welcome to a special edition of Our Voices. I am Jeannie Niwa, and here with me are my co-hosts, Siminishi Ekoye and Oriane Tangishaka. On this week's episode, we will take a closer look from underground at the alarming situation of refugees through our VOA colleague, Omari Kaseko's documentary, The Silent War, who is joining us today to share his insight on the stories of human suffering and resilience in the Congo. So let's get started. Welcome. Welcome, Omari. Thank you. Thank you. Glad to be here. So as noted by Human Rights Watch, armed groups and often abusive security forces continue to carry out massacres, abduction, rape, and sexual violence, recruitment of children, and other attacks on civilians with near total impunity. Nearly 5.6 million people were displaced across the country as of July. Before we look at some of the impact, specifically alarming situation in the refugee camp in the DR Congo, let's hear what our colleague Omari has to say about his motivation in covering ongoing crisis. Omari, what was going through your mind before you go there? A lot, to be honest. A lot. This is something that has been on my mind for a long, long time. We hear these stories from DRC all the time. You know, this has been ongoing for years. It's not something that started yesterday, 2 years ago, 3 years ago, almost 20 years. And that's why you see in DRC, you know, which has been there for what's happening. You know, it was, you know, brilliant to me. And I mean, I wasn't disappointed there, but seeing stuff that's going on there has been another experience. Yeah, an eye-opening, really. Wow. And it's the truth exactly what you've been hearing, non-stop suffering. Yes, but you hear from the far, so you really don't know how, you know, deep the situation is. When you get to the ground, then you start to realize that I don't know how this ended up to this situation, how, you know,
Africa is just sitting there and looking at this situation. You Wow. know, yeah. Well, now let's turn our attention to the Silent War film that captures the devastating impact of the war in the Democratic Republic of Congo, and where thousands upon thousands of women find themselves in refugee camps for years with no signs of hope. VOA's Africa's division, Omar Kaseko, spoke to the displaced women and their ordeal. Let's take a look. As of 2023, the Democratic Republic of Congo is home to an estimated population of approximately 6.9 million internally displaced people, according to the United Nations. The Congolese government should explore every avenue to bring about an end to all these wars. We need help. The population is tired of ongoing wars. Look, children are dying on the roads due to long walks, while parents meet their demise while traveling. The government should take measures to end wars. I was running from rebels and I heard a loud noise, as if something had broken. Then I realized my leg was injured and the veins were cut. I couldn't walk. I fell to the floor. When I looked at my leg, I saw that the skin in that area was completely damaged. I had to use my clothes to wrap around my leg. Some men noticed me and they decided not to leave me there. They carried me, took me to a hospital in Bamboo. Then the doctors transferred me to a hospital in Rushuru, where they collaborated with foreign doctors to provide assistance. They helped me with my leg by taking some skin from another part of my body and grafting it onto my leg. Muko shoke sitaweza funyanga wanashona umu kisha umu ndani muko kama kachuma mwivi wanapima metra baketia ndio bakekata saa huku wanakaba nafinika sasa sanya ilianzaka ilikuwa usiku saa 8. When the war started, it was at 2 a.m. We began hearing the sounds of guns and bombs. Then we heard people starting to run. I was pregnant and had children, so I couldn't run at night. My husband said he had to run because rebels always look for men, so he ran away and left me with the children. The rebels came to my house. I had a small shop outside selling alcohol. So they destroyed my door and entered my house. They found me with my kids. They drank all the alcohol there and forced me to give them all the money I had. Then they started raping me. They warned me that if I screamed, they would kill me. While they were raping me, they destroyed my urinary system, and the baby died inside. Wakapasula ile fasi ya mikoyo najua ile sababu mtoto akakufia mtumbo The situation is really concerning in North Kivu in general. A situation in which you have more than 1 million people that have been displaced over the last several months. And this is in a context where already the health system was suffering. Were a lack of nutritional, a lack of therapeutic to provide for children, a lack of resources in the health centers and in the hospitals. And now, with all of the displaced people in the area, it's become much worse. The majority of them have been in this condition for so long that they are very precarious.
So most of them start in intensive care. And then as they get stronger and stronger, we move them through the stages of care. And then these are the children that are on their way to recovery. So from here, most of these children have already started to regain appetite, so they can feed themselves with our Plumpy'Nut. And they're already in much better condition than they arrived. And so once they're stable, then we send them back to the camps, but they will continue outpatient care. My child was vomiting and had diarrhea, and his body was very hot. I went to the hospital and they gave me medicine, but it didn't work. So I went there again and they sent me here. Here they gave him medicine. How is he doing now? He's doing well. What did the doctors say? He is struggling because of lack of food. They've been sick in the camps for who knows how long, and by the time they get here, they're right on the edge, and we try our best to intervene. We give them the best care we can, but sometimes it's just too late for them, and they're so weak that they can't come back. So even just in the week and a bit that we've been open, we've lost some cases. Well, this is a lot to take in. We just looked at the living condition for the internally displaced in the DRC. We saw the inadequate food, shelter, and especially safety, and how congested and how poorly constructed the camps are. So Omari, from your observation, what is it like specifically for women? How are they surviving in these conditions? So it's day by day. They wake up in the morning. Some of them, they go to these bushes, get firewood, hoping that they can sell. Sometimes you don't sell. You are there waiting to see anyone who can come and help. The 26 million people are in need in DRC.